Hujambo popote pale ulipo mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba uko salama. Karibu kwenye jarida la Uvoro ambapo tumekuandalia mengi kama jinsi tunavyoyapata. Jina langu ni Nyakiondwiga. Kwanza tuangazie vidokezo. Rais William Ruto ampongeza Rais mteule Donald Trump. Mshukiwa wa mauaji ya mama na binti watatu eneo la Eastleigh achunguzwa kwa kifo cha mtu mwingine. Na Inspekta Jenerali Douglas Kanja kuhojiwa bungeni kufuatia mauaji na utekaji nyara humu nchini. Naam, karibu. Rais William Ruto amempongeza Rais mteule Donald Trump kwa ushindi wake katika uchaguzi wa Jumanne uliofanyika nchini Marekani, akisema kwamba ushindi huu ni ishara ya nguvu ya demokrasia na imani kubwa ya wananchi katika uongozi wake. Mwanahabari wetu Njeri Njoroge na habari zaidi. Thank you very much. Wow. Rais wa Jamhuri ya Kenya William Ruto amempongeza Rais Donald Trump kwa ushindi wake katika uchaguzi wa Jumanne uliofanyika nchini Marekani, akisema kwamba ushindi huu ni ishara ya nguvu ya demokrasia na imani kubwa ya wananchi wa Marekani katika uongozi wake. Trump alikabiliana na makamu rais wa zamani Kamala Harris katika uchaguzi uliojaa ushindani mkali. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. Rais Ruto alieleza furaha yake kwa ushindi huu, akisema kuwa utaleta mabadiliko mazuri katika uhusiano wa Kenya na Marekani. Alisisitiza kuwa Kenya inatarajia kuimarisha ushirikiano wake na Marekani katika masuala ya biashara, usalama na maendeleo. Ushindi wa Rais Trump ni hatua muhimu kuelekea kwenye mustakabali bora kwa nchi zote, huku akionyesha matumaini makubwa ya kuendeleza ushirikiano mzuri kati ya mataifa haya mawili. Njeri Njoroge nikiripoti Uvoro TV. Na huku haya yakijiri, makamu wa Marekani Kamala Harris sasa amekubali kushindwa kwenye uchaguzi wa urais na kumpongeza aliyechaguliwa Donald Trump, ila ataendelea kutumikia kipindi chake kama makamu wa rais, huku Joe Biden akiendelea kuhudumu kama rais hadi atakapomkabidhi ofisi Donald Trump tarehe 20 Januari mwaka ujao. The outcome of this election is not what we wanted. Not what we fought for, not what we voted for, but hear me when I say, the light of America's promise will always burn bright. As long as we never give up and as long as we keep fighting. Over the 107 days of this campaign, we have been intentional about building community and building coalitions, bringing people together from every walk of life and background, united by love of country with enthusiasm and joy in our fight for America's future. And we did it with the knowledge that we all have so much more in common than what separates us. But we must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. In our nation,
We owe loyalty not to a president or a party, but to the Constitution of the United States. And loyalty to our conscience and to our God. My allegiance to all three is why I am here to say, while I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign. Na jumuiya ya wafanyabiashara wa chai ya Afrika Mashariki imeitaka mamlaka ya bandari nchini yani KPA na shirika la ukusanyaji ushuru nchini KRA kutatua changamoto zinazokumba usafirishaji wa chai kupitia bandari ya Mombasa. Mwanahabari wetu Nyambura Kamau anaripoti zaidi. Jumuiya ya wafanyabiashara wa chai ya Afrika Mashariki EATTA imeitaka mamlaka ya bandari ya Kenya KPA na mamlaka ya mapato Kenya KRA kutatua changamoto zinazokumba usafirishaji wa chai kupitia bandari ya Mombasa. The scanners at the port, there has been perennial failures of the scanners at the port. Every container must be scanned. And when the scanners are down, it means tea cannot be exported out of this country. And this has serious negative impact on the tea producers and the tea exporters in this country. Changamoto kuu zinazojumuisha ucheleweshaji wa ukaguzi wa mizigo, matatizo ya urasimu na msongamano bandarini, hali inayosababisha gharama za ziada kwa wasafirishaji. So it is our appeal to the government that the system challenges caused by the implementation of ICMS should be adequately looked at, because most of the time the ICMS system is down. It therefore means that exporters cannot ship out teas real time. EATTA imehimiza mamlaka husika kuchukua hatua za haraka ili kuhakikisha chai inasafirishwa kwa wakati, ikizingatia kuwa bidhaa hiyo ni mojawapo ya nguzo muhimu za kiuchumi nchini. Cost on damages, demurrage, cost on logistics, that is to do with transport, because all the containers that go to the port are transported from the warehouses. Loss of sale resulting to a lot of stocks that are currently held by our warehouses, and that vested delay surcharge, and all these will have to be met by the exporters. Ships could even stop coming to our port. Kwa sasa, sekta ya chai nchini inakabiliwa na hatari ya kupoteza soko la kimataifa endapo changamoto hizi hazitatatuliwa mara moja, kwani nchi nyingine zinazoagiza chai zinaweza kutafuta mbadala. Nikiripotia Uvoro TV Business, jina langu ni Nyambura Kamau. Na magavana sasa wanataka mgao wa kaunti uongezwe hadi shilingi bilioni 400, huku maseneta wakisisitiza kwamba hawatakubali kupunguzwa kwa mgao wa kaunti, ikiarifiwa kuwa serikali za kaunti zinadai serikali kuu zaidi ya shilingi bilioni 30. Hata hivyo, mwenyekiti wa kamati la bunge ya kitaifa kuhusu bajeti Ndindi Nyoro amesisitiza kuwa kuna upungufu wa shilingi bilioni 788 kwenye bajeti ya mwaka huu wa kifedha. Understand the issue, and the stakeholders here is not just governors. The stakeholders is also people who have not been paid for months, for example in our county governments. Stakeholders are Kenyans. And therefore, if you allow me, Honorable DK, because we are taking minutes, we are on Hansard, let's not be conclusive on any matter. What I mean is that the point Honorable Dr. Udo would have is talking both to this mediation committee, but also talking to other stakeholders. And therefore, in that regard, I would request we open the debate and say as it is, as I keep saying, so that after all is said and done, we have a solution. And a solution, I am convinced, because I've attended other mediations, is not here. The solution is after here. And therefore, let us act at the back of our mind when you are acting and speaking. Speak
having the House in mind, speak having the stakeholders in mind, but also don't limit your debate to the solution of this meeting. Expound it also to other stakeholders so that they understand where every person is coming from. I sit here as a former governor for 10 years. I'm a senator. And the realities that should inform us, we do not legislate with emotions. We legislate for posterity. We legislate so that whatever we do can outlive the test of time in terms of objectivity. If you get to understand, maybe if you ask, and don't even press the mic when the chair is talking, so that you can pay proper attention in terms of what we are discussing. I want to tell you this. When you have, when the chair is guiding, you have a right to say when you are, that's the purpose of having co-chairs. Let me finish, because when you discuss about issues in regards to emotions in the National Assembly, you are giving lectures, you are giving guidance. What I'm trying to tell you is that you do not legislate with emotions, and you do not legislate for short-term gains in terms of political relationships. Many of us don't get along with our governors. But when you have objectivity to guide an issue of national importance, it's very important that we move beyond issues that are a bit in view of, like your hands are not clean and that issue, so that we can give guidance on the subject matter with objectivity. And the reason why I say objectivity is there is no need of having this mediation meeting if we are not coming to mediate on the subject matter at hand. Na mshukiwa wa mauaji ya mama na binti wawili katika mtaa wa Eastleigh, Hashim Dagane, sasa anachunguzwa kuhusiana na kifo cha mtu mwingine ambaye vipande vya mwili wake vilipatikana katika makaburi ya Lang'ata. Mwanahabari wetu Reni Njoroge ana habari hii kwa kina. Polisi katika jiji la Nairobi wanaendelea na uchunguzi wa mauaji ya msichana Deka Abdinur ambaye alionekana kwa mara ya mwisho kwenye kamera za siri tarehe 29 Oktoba akitembelea duka moja la jumla katika mtaa wa Lavington. Bidhaa alizonunua pamoja na risiti ya malipo zilipatikana katika makaburi ya Lang'ata ambapo vipande vya mwili wa binadamu viligundulika. Polisi walichukua ushahidi wa risiti hizo kutoka eneo hilo ili kubaini nani aliyefanya manunuzi hayo na wapi. Baada ya kutoka dukani, kamera za siri zilimuonyesha msichana huyo akiingia kwenye chumba cha malazi almaarufu Airbnb katika eneo hilo la Lavington, lakini hakufahamika kutoka kwenye chumba hicho tena. Hata hivyo, tarehe 31 Oktoba, Hashim Dagane Mohamed alinakiliwa kwenye picha za CCTV akitoka chumbani humo akiwa amebeba karatasi zilizofungwa kama mzigo. Alielekea kwenye lifti na kuondoka majira ya saa 12:30 asubuhi. Saa 11:30 jioni, karatasi hiyo iligundulika ikiwa na vipande vya mwili wa binadamu na bidhaa kutoka dukani ambapo pia risiti za malipo ziliokotwa. Uchunguzi wa polisi sasa umemhusisha Hashim na mauaji ya mama na binti wawili mtaani Eastleigh na mauaji ya msichana huyu. Familia imetaja kuwa simu ya Deka ilitumika na mshukiwa kuwasiliana na baadhi ya watu, na kutokana na ushahidi wa kamera za siri kuna uwezekano mkubwa kuwa ndiye aliyeuawa. Nikiripotia runinga ya Uvoro Business, Reni Njoroge. Na Inspector Jenerali wa polisi Douglas Kanja alihojiwa bungeni hii leo kuhusu masuala ya usalama kote nchini. Hii ni kufuatia ongezeko la visa vya watu kutekwa nyara na wengine kuuawa kwa njia tatanishi. Mwanahabari wetu Violet Mugambi anaripoti zaidi. Matukio ya utekaji nyara na mauaji yakiongezeka nchini Kenya, mkaguzi mkuu wa polisi Bwana Douglas Kanja amehojiwa bungeni leo hii. Akizungumza bungeni, Bwana Douglas alisema kuwa baadhi ya matukio haya na mauaji na utekaji nyara yalifanyika wakati wa maandamano ya amani. The country experienced an unprecedented security situation during the anti-violence bill protests that commenced on 18 June 2024 and reached its peak on 25 June 2025.
when a large number of youth were mobilized through social media platforms to participate in the demonstrations. While the initial intention of the organizers of the protests was genuine and intended to be peaceful demonstrations, the situation turned violent. Bwana Douglas alisisitiza kuwa wote waliohusika kuleta vita kwenye maandamano hayo walichukuliwa hatua za kisheria. Kadhalika, Bwana Douglas alionya kwamba polisi hawakumdhulumu yeyote ila tu walifanya kazi yao kulingana na maagizo. This led to public outcry and propaganda that police were engaged in abductions and kidnapping, but the police were just performing their duties of investigating crimes committed in the name of demonstrations by tracing those captured by CCTV committing those crimes. Licha ya hayo, Bwana Douglas anakiri kuwa mojawapo ya kesi hizi ni ile iliyotokea kaunti ya Taita Taveta ambayo bado iko katika harakati ya uchunguzi. Bwana Douglas alibaini kuwa baada ya uchunguzi, yeyote atakayepatikana kuhusika na matukio haya atachukuliwa hatua kali. There were those who were captured by the various CCTV cameras around Nairobi and other major towns. But we could not afford to arrest them at that time. But we had the information, we had everything, all the necessary details, and they were pursued later and they were brought before the court of law. Nikiripotia runinga ya Uvoro, jina ni Violet Mugambi. Unaendelea kutupokea kwenye runinga yako kupitia mitambo ya Pang 162. Vilevile katika mitandao ya kijamii pia tupo, ambapo Facebook unatupata na Uvoro TV Business, TikTok na Uvoro TV Business, YouTube na Uvoro TV. Tutapumzika kwa sasa ila tunarudi baada ya muda mfupi. Usiende mbali.